fine. We make the record of the session, no? No, that's perfectly fine. Okay. It's only for the group, okay. Yeah. So thank you very much, Professor Sachs, for being here with us. It's a pleasure to have you here with us. This is a sharing knowledge group. We organize lots of smart sessions. We call these smart discussions because we want this to be discussion with a component of knowledge and ideas. And it's an honor to have you here with us. The idea is that you can make a statement about what we spoke some minutes ago about the new world we're living in, this idea of uncertainty, complexity, change. And after that, we are going to have an open discussion. Luis Neves is also with us. Thank you, Luis, for providing this opportunity also in the context with Professor Sachs. And the idea is to have a 1 hour meeting. Okay, I think it's enough. So, Professor Sachs, thank you again. And the open discussion is to you. Thank you. Thanks to all of you. Thanks for having me. I'm afraid I only have a half an hour because of a crazy schedule here. I'm the featured speaker in Belgrade, but fortunately the timing has worked out well so that we could meet together. Thank you for your leadership and your concern about building the world that we need and looking at both the opportunities and the terrible dangers that we face right now. When the governments of the United Nations came together a decade ago to envision a better future, they adopted 17 Sustainable Development Goals, as you know. And those SDGs, as we say in English, encompass 3 main objectives: economic improvement, social inclusion, and environmental sustainability. To me, this is the right idea. I think the governments adopted smart goals and actually did a good job of identifying the 3 main themes of economic improvement, social inclusion or social justice, and environmental sustainability. And my work at the United Nations is devoted to achieving those goals. And to achieve those goals, we basically need government policies and global cooperation and a flow of finance to priority investments that enable this transformation. And I spend a lot of time analyzing what kinds of investments, how much do they cost, who should pay, and so on. Broadly speaking, I talk about 6 areas of investment, and I'll be very brief. One is education as the most fundamental investment of a society, the quality of education. Second is healthcare. The third is climate action, both to decarbonize energy and to protect against climate disasters. The fourth is sustainable biodiversity, and that requires that agriculture be modernized so that agriculture is sustainable rather than unsustainable. The fifth area is urban infrastructure, especially in the fast-growing cities of Africa and Asia. And the sixth is digital connectivity and digital inclusion, because the digital tools are the most powerful tools that we have to achieve our objectives. So a problem to accomplish all of this is that you need a good strategy at the national level and at the regional level. So Europe has the European Green Deal, and Portugal needs its national strategy. Then in addition to that, one needs cooperation across countries, because no country, for example, can decarbonize energy on its own.
the energy system is a global interconnected system. You can't act just on your own. You transmit energy resources, whether it's electricity across borders or whether it's the sale of hydrogen across borders. And of course, we trade in fossil fuels now, but in the future, we have to trade in green electrons and in hydrogen and in other synthetic fuels. So that's a lot of regional cooperation that's needed. And then we have to be able to pay for these investments, whether it's the education system or healthcare or the energy transformation. That raises all the issues of finance, which are especially difficult for poor countries, because low-income countries today don't have, obviously, the revenues that they need to make the investments out of their own income, and they don't have the creditworthiness to borrow on international markets on acceptable terms. And so the problem is, that's the biggest problem of sustainable development, is that the developing countries have a big financial challenge, which is, even if they know what to do, even if they have national strategies, they can't pay for the investments that are needed on decent terms. And a lot of my work at the UN is to try to expand access to quality finance for developing countries. Now, if this were the only agenda, it would be quite complicated. But the world is made vastly more complicated by several additional factors. First, of course, is geopolitical competition. The United States, which I'm not, I'm a citizen, but I'm not a big fan of US policy, aims its foreign policy mainly at preserving its power rather than at cooperation with other countries. And I'm not a big fan of NATO. I'm definitely against NATO enlargement to Ukraine, for example, which I think is one of the causes of this war. I'm very much against the US confrontation with China, which I think is a disastrous provocation by the United States, which is trying to keep China from being successful. And this is, to my mind, a completely inappropriate kind of foreign policy. But the US says China's dangerous, so we have to contain China. We can't sell it advanced equipment. We have to stop buying. We can't allow China to invest. We can't buy Huawei telecoms, and on and on and on. I disagree with almost all of this. And the main reason is I believe in global cooperation rather than in trying to be number one. So geopolitics is a big danger and obstacle right now. In my opinion, the war in Ukraine emerged not just out of thin air or just because of Putin. It emerged, in my opinion, because the US wanted to expand NATO to Ukraine, and that was a red line for Russia. And in order to carry out its policies, the United States helped to overthrow a pro-Russian president, Yanukovych, in 2014. And this crossed another Russian red line, and we ended up in a direct military conflict, which could still escalate extremely dangerously. So geopolitics is a huge problem. And second, among major problems is the environmental crisis is getting worse quite fast. So all of our countries are experiencing more environmental devastation, forest fires, droughts, heat waves, floods, rising sea levels, coastal erosion, deforestation, and many other phenomena that are very dangerous and that are worsening quickly. So we're not even stabilizing the bad situation. We're actually still in a downward spiral.
And then I think the final point that I would say, just in this brief remarks, is that while technology, and especially the digital technologies, are extremely exciting and empowering, they are subject to tremendous misuse. And we see that, of course, what is digital technology doing right now? Well, one thing it's doing is it is being deployed on the battlefields. It's being weaponized everywhere. So smart drones, smart bombs, smart everything is more destruction. And we also see other kinds of dangers from these technologies of surveillance, loss of privacy, and many other harms that can come as well. So even when we have tools that are extremely positive potentially, there's a tendency to misuse them for power or for greed or for exploitation in some way. And this is a big governance challenge that we have. Again, we need global cooperation on these issues, but there's very, very little global cooperation. So just to summarize, I believe that the answer to the question, what should we do, is that we should be aiming towards sustainable development. We should take seriously the goals that we've set, whether the Sustainable Development Goals or the Paris Climate Agreement or the Agreement to Protect Biodiversity. And we should take seriously the arms agreements, the disarmament agreements, the arms limitation agreements, and so forth. And we should not be engaged in superpower competition that is extremely dangerous. And Ukraine is the biggest danger on the planet right now, because this war could still get out of hand. And we have an escalation cycle that is very dangerous. Right now, Russia is probably making some incremental gains on the battlefield. And so the calls in Europe are for more tanks, for fighter planes, and so forth. Even if that turned the tide a bit, Russia would escalate on its side, and then we'd have another cycle of escalation. And in the end of the day, we're talking about a country with 1,700 nuclear warheads, and the United States has the same. And it's madness to be in a direct conflict of the two countries, which is direct and escalating. And I wish that Europe would not just follow the US and talk every day about the strength of the transatlantic alliance and all of that, and just say how wonderful NATO is. I wish that Europe would say, stop this terrible escalation between the two nuclear superpowers, and let's sit down at the negotiating table and end the war. To my mind, that would be the most important positive advance imaginable for sustainable development. So let me pause there and turn it back over to you. Thank you very much for your kindness. I think it was a very, very well summarized statement. We have here some people that I know that are very interested in making some questions to you. I will ask someone from the management side of the companies. Joaquim Cabas, do you want to make some statement from the side of the companies? Then we pass to other sides, because the companies are very worried about this geopolitics that Isaac spoke about. Thank you, Jaime. Thank you, Jeffrey, for your statement. I'm not prepared for making any question, but I can make a simple question, not about geopolitics, but about how do you think we can finance the sustainability of the poor countries that don't have the conditions for that? Okay. Yes, great. What's very interesting
is that economic development has a high rate of return, but it takes about 40 years to accomplish. So the big problem in development is not the lack of good investments to make, but the very long gestation period for those investments to come to reality. For example, if you start educating a 5-year-old today, and that 5-year-old ends up first starting in pre-kindergarten, then kindergarten, then primary school, secondary school, university, and professional school, they will be in school for the next 20 years. Then they will start their professional lives, and maybe your investment will pay off in 30 or 40 years. But it's the biggest return investment that society can make. So the big financing problem, in my view, is the maturity structure. And the maturity structure is we need to finance development on 30 to 40 year maturities, basically. And the one institution that does that right now is the multilateral development banks, the World Bank or the Inter-American Development Bank or the African Development Bank or the Asian Development Bank. But the big problem is that those banks operate at a small scale, actually, surprisingly small. They total lending by the main multilateral development banks is about $100 billion a year. It should be about $1 trillion a year. So the main recommendation that I'm making to the UN is to expand the size of the multilateral development banks decisively. I'll give you just one more number. The African Development Bank, which is crucial for the poorest region of the world, where there are 1.4 billion people now, lends $12 billion a year. So $12 billion for 1.4 billion people. It's about $8 per capita in Africa. Well, you cannot build the power sector, the digital sector, the rail sector, the transport sector. You can't have kids in school. You can't build even a primary health system with that level of finance. So I've said to the president of the African Development Bank, let's work on raising your annual flow to $100 billion a year. And that's what we're actually trying to do right now. And I'll be at the African Union Summit in a couple of weeks, making this proposition to the African leaders. But of course, they're going to need partners in Europe, in Asia, and so forth. But that's the basic idea. Unfortunately, the Euro bond market doesn't do this job, because if Ghana, for example, which a country I know well, borrows on the Euro bond market, it may have a 5-year bond and pay 13% interest. This is impossible to develop. If it had a 40-year bond at 3% interest, then of course it would be able to develop. Okay. Professor Sachs, we have here some more questions. So I think it's better if you agree to organize a group of 3 questions, very brief questions, and I think better. Perfect. Alexandre Gomes, I think you made a very single question in the chat. Do you want to put it very briefly, please? Okay. Thank you very much, Dr. Jeffrey Sachs. I'm sorry, I don't agree very much with you and your approach about the position of the United States of America and Russian Federation. And I think that Ukraine is an independent country. And as an independent country, he can choose his future. And I would like very much to understand. Oops. No. Alexandre, we are not hearing you. But I got the question. Okay. Yes, please. Yes, Professor Sachs, you can go on, please. Oh, okay.
I don't believe in this idea that countries get to choose their military alliances, because I don't think Ukraine should be able to choose that the US has a military base in the Sea of Azov. That just is completely reckless to me. So when you have two superpowers, they should stay away from each other, not Yeah. corner each other. And so this idea that you get to choose is really not a very operational idea. Ukraine should have been prudent and said, we don't choose, we stay neutral because we're in between two superpowers. And I can tell you, when Cuba chose to have an alliance with the Soviet Union in 1960, the United States did not say, well, that's their right. Eisenhower said, we invade them immediately. And of course, that was the Bay of Pigs invasion. Now, I don't think that's right, but that's great power disaster brewing. When two superpowers collide, the whole world is endangered. So Ukraine should have been smart enough to say, no, thank you. We would like to remain neutral, because otherwise we're going to get torn apart between the US and Russia. Now, what is interesting to know is that this was the position of Viktor Yanukovych in 2011 to 2014, that Ukraine should stay neutral. But the United States helped to overthrow Yanukovych in February 2014. And that's really when this war broke out. Okay. João Rodrigues, you have also a question about the SDG. That is an important topic that Professor Sachs called. Can you speak very briefly about that? Yes, do you hear me, Jaime? Yes. please. Hello, No, good afternoon. We don't see you, but we listen, please. If you want to see me, I will turn No on problem. my camera. Here I Yes, am. okay. So, Professor, thank you for your time. It's a pleasure to hear you. My question is very similar to the one of the previous one, but instead of asking about the poor countries, I'm asking about the small and medium organization, enterprises, which, by the way, is the most characterized the companies that we have here in Portugal. So what is your vision in what regards the how to finance the small and medium companies? Yeah. Thank you so much. Great. Thank you very much. I will make one brief comment only about the sustainability part of the agenda. For example, the European Green Deal component. Investments in clean energy, for example, are inevitably partly government and partly private sector, and therefore rather complicated. A lot of the issues involve land use, for example, which is not something a small business can manage on its own. It's something that is really a matter of complicated public policy. In the United States, we cannot even build new green energy projects because the grid can't take them right now, because there's no effective public policy. So all these programs are bunching up, and it's not a matter of lack of financing. Projects cannot even get accepted right now when there's finance and when they are supposed to be building out the green energy. So the one point I wanted to add is that a lot of the sustainable projects, whether it's in land use or energy transformation, involve public policies and private investment as a mix. And a very useful institution for that are state development banks that really help to bridge the public and the private sector in effective cooperation. And I think that a lot of SME investments in this sphere, this sustainability sphere, would be enhanced by a larger role of official green banks or state banks. I was in Brazil a couple of weeks ago and met at length with BNDES, which is the National Development Bank of Brazil, of course. I'm a big supporter of BNDES playing a more significant role
in the coming 10 years in this transformation. This is only one aspect of SME finance, but it's the one I'll touch on in the brief moment. Thank you. Okay. We have here also Nuno Santos that made a question. Nuno, very briefly, please. Thank you, Jaime. And let me start by congratulating you and Professor Sachs to be here with us. So what a privilege to hear from Professor Sachs. I am walking close to the Cousin Bridge of San Francisco Bridge, Professor, for you to see how close we can be. How close we can be to each other. But you are in Lisbon or in San Francisco? Sorry. In Lisbon. In Lisbon. Wonderful. Professor, it's really a privilege to be here today, because when I think, why did I decide 25 years ago actually to study economics, I think you were one of those that influenced my choice, and I would never think that I would have the chance to be here so close to the sea here and listening to you. It's really a privilege, and I thank you for what you do for humanity. Each of your sentences would give us probably an afternoon, a dinner to go further. Just to take this example on the State Development Bank, Jaime, this could be a specific topic, because in Portugal, we have a recent State Development Bank, Banco de Fomento, but I think the country still doesn't know what to do with it, to be very pragmatic, but I'll take that for another time. For today, I would like to hear from you, if possible, in 2 minutes, because that's what we have. How do you see the evolution of United Nations? Because global cooperation without modern global institutions will be always very hard to tackle. And the second, as I have 2 young boys, 1 girl and a boy at home, and my girl with 21 years of age, she's engaged, she wants to serve the country, to do politics. What would be the adjustment, if any, that you would do to your presentation? That is a bit pessimistic to my view, and probably realistic. But if we want to put the youngsters, the future leaders, more engaged, what would be the 2-3 sentences to put them up and running? Thank you. Great. Thank you, John. Thank you very much. And we'll make this, thank you for the nice words and for the bridge to see. We'll make this the last time for this round. And I'm sure we can meet online again. Yes, of course. To continue discussions. The UN is essential for the world. It was the best idea of our best president in US history, Franklin Roosevelt. I think it is a wonderful contribution to humanity. And thank you, Portugal, for giving us our Secretary General, which is a close friend and a very smart man, and a wonderful Secretary General. We need the UN to work. The problem with the UN is that when the big powers ignore the UN doesn't function properly right now. And the US, for a long time, neglected the UN requirements or votes by the General Assembly or votes in the Security Council. It's not just Russia or China. The US went to war in Iraq, despite the UN Security Council saying very clearly, don't do that. The US has done many things on its own because it says, well, we're the US, we're so powerful, we don't have to abide by international law. Almost always to America's disadvantage, by the way. So I've spent 22 years now pretty much nonstop devoting my time and donating my time to the United Nations, I should say, and want it urgently to work. And I want not only the major powers, but I want the rising powers to play a larger role. China, India, Brazil, the BRICS countries. These are not enemies. These are not rivals. These are large parts of humanity that should have their say within the UN context. And so this is, to me,
extremely important. One of the things I'm hoping for is that the UN will finally speak clearly about the need to end this war through negotiations. And I think about 150 countries in the world, that is the non-NATO countries and not Russia, but the rest want to see this war ended through negotiation. And I would like to see the UN organizationally, therefore, raise its voice to say, whatever the belligerents believe, the rest of humanity calls for immediate negotiations. And that's, I'm actually working towards that right now. So I'm hoping something will come out of it. And President Lula, by the way, I think can play a very important and distinctive role. He's a wonderful person and could be a wonderful leader of such a global movement for peace. On the question for your daughter and all of our kids and grandchildren, the very crucial point is that we can solve the problems that we face. The problems are not beyond us. They're not beyond practical solutions. They're not something that we have no idea what to do. We actually have a very good idea what to do. We just don't do what we should do. And so I would encourage all young people to first develop skills in areas of relevance. And when people ask me, what should I study? I say, study something to contribute to humanity, but it can be anything. It can be sustainable business. It can be engineering. It can even be economics. But study something for the human good. Master your skills, work towards common purposes, and learn to cooperate, because this is most importantly what we need in the world right now. And don't divide the world between us versus them, because that's the most basic psychological mistake that we're making right now. We're seemingly unable to behave like grown-ups, because no matter what one thinks about this war, I would say that Biden and Putin should have sat down to discuss this during the past year. They didn't meet one time. They didn't even have one phone call, as far as I know. And to me, that's a disgrace, because we're grown-ups. And even if you can't agree, you should talk, because maybe you would find a way to agreement. And I think if we can encourage young people to talk, to listen, to cooperate, and to develop their skills, the world can be saved and will be saved by them. Thank you so much. Only to conclude, can we hear 5 minutes, Luis Neves, to make a final statement, okay? Luis. Well, thank you so much, Jaime. Jeff, thank you so much. I know that, that you're very busy and you have a very busy agenda. So I think if you'd like to leave, it's okay. Yeah, I'm going to have to, because I have a call coming in, actually from the UN. So I'm going to take that, and thank everybody very much for the chance to meet. Okay. Great. Thank you very much. Okay. Thank you so much for taking the time, and I'll speak with you later on. Luís, então, se quiser fazer statement final, e com isso Sim, terminamos a sessão muito brevemente, e voltamos para o português, penso eu. Muito bem. Pronto, eu fico muito satisfeito de ter tido a oportunidade de facilitar este diálogo com o professor Jeffrey Sachs. Eu conheço há mais de 30 anos, é uma pessoa extraordinária e aprendi muito com ele, e o meu trabalho no mundo empresarial e na organização que eu dirijo está também muito apoiado, digamos, naquilo que é a visão dele relativamente àquilo que o setor privado deve contribuir para criar uma economia mais dinâmica e mais sustentável. E, portanto, não sei se aqui todos os participantes têm conhecimento disso, mas, portanto, eu dirijo uma associação empresarial com sede em Bruxelas, onde estão as grandes multinacionais de telecomunicações. É uma organização global onde também há conflitos. Temos lá a Huawei, por exemplo, e a Verizon, que neste momento não se falam, digamos, são empresas que estão de costas voltadas, o que é um claro exemplo
daquilo que é a situação atual, nomeadamente, que já foi tratada aqui pelo professor Sachs. Mas aquilo que nós temos feito na nossa associação empresarial está muito orientado aos temas da sustentabilidade e da tecnologia. Portanto, há mais de 25 anos que nós trabalhamos estes temas, quando ainda não havia muita gente a falar neles, quando as empresas americanas se voltaram para a China e, digamos, a Microsoft, a Apple, as grandes empresas começaram a produzir todos os seus equipamentos na China, quando os impactos ambientais e sociais começaram a aparecer, o GESI, a organização que eu dirijo, começou a fazer os primeiros estudos de impacto para perceber, digamos, como é que o setor privado podia contribuir para, digamos, criar melhores condições de trabalho às pessoas que estavam a ser recrutadas. Havia muito trabalho escravo na altura, e, portanto, nós desenvolvemos as primeiras ferramentas empresariais que depois serviram para outros setores de atividade, como o setor têxtil, automóvel, etc. Infelizmente não foram muito adotadas e, passados 25 anos, os problemas mantêm-se mais ou menos, digamos, os mesmos. Continuamos a falar dos problemas do trabalho infantil, do trabalho escravo, os impactos ambientais continuam. Nós fizemos o primeiro estudo sobre o impacto ambiental da extração do coltan, que era o minério que servia para fazer as baterias dos primeiros telemóveis. Fizemos esse primeiro estudo no Congo, porque estava a ser destruída a floresta, os gorilas, etc. E, portanto, somos precursores nessa área. Portanto, o GESI tem vindo a trabalhar, digamos, tendo em conta os interesses também das empresas, porque as empresas têm interesse, no meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, em que as condições e as relações sejam o mais, digamos, se eu posso dizer assim, amigáveis possíveis e corram da melhor maneira. E, portanto, nós temos desenvolvido a nossa atividade, temos feito muitos estudos relativamente ao impacto das tecnologias no clima e nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Vou mencionar aqui rapidamente 4 que vale a pena ler, um dos quais depois foi copiado em Portugal pelo nosso querido amigo Diogo Vasconcelos, que o fez em conjunto comigo. Muita gente não se lembra deste estudo, foi chamado Smart 2020 Portugal, ou Portugal Smart 2020, que eu tive o prazer de lançar com ele na FIL, era presidente na altura o Aníbal Cavaco Silva, e que representava uma visão já para o país, e que infelizmente não foi seguido. Eu estive a ler este estudo no outro dia, e com surpresa minha, verifico que muitas das recomendações deste estudo, se tivessem sido aplicadas na altura, Portugal poderia estar num patamar muito diferente daquilo que tem a ver com o seu desenvolvimento económico. E, portanto, o GESI foi precursor destes estudos. Quando fizemos os estudos com as grandes multinacionais, a McKinsey, a Boston, a Accenture, a Deloitte, tivemos sempre a preocupação de, na nossa análise, ter em conta não só aquilo que era positivo relativamente às tecnologias, mas também perceber o que é que andava a correr menos bem e que as empresas tinham de, digamos, chegar-se para a frente para tentar resolver e acelerar a resolução dos problemas. No último estudo que fizemos com a Deloitte, que lhe chamámos Digital com Propósito, relativamente ao qual fizemos a cimeira em setembro passado em Lisboa, a Deloitte trabalhou connosco 7 meses, tivemos mais de 200 engenheiros à volta do globo. O professor Sachs foi o presidente de uma comissão independente que depois verificou o estudo, que tinha diversas especialidades. Este estudo identificou 5, digamos, áreas críticas da indústria digital. Foi as questões climáticas, os consumos de energia, uma questão que o professor Sachs já falou, que é, aliás, 2, a questão da inclusão social e a questão da privacidade, e outras 2 que são permanentes e recorrentes, que são os problemas na cadeia de fornecimento, no supply chain e na economia circular. E são 5 áreas extremamente críticas que as empresas têm estado a perder uma oportunidade enorme, porque um outro tipo de atitude e de approach relativamente a estas áreas significaria milhares ou milhões de euros de lucro para as empresas. E eu vou dar aqui um exemplo muito curto. Eu fui diretor do Departamento de Sustentabilidade da Teleco Alemã. Em dado momento, implementei uma redução efetiva de 20% do consumo de energia na empresa. Quando andávamos a falar nas reduções das emissões, eu disse, eu não quero cá 20% de redução de emissões, eu quero 20% de redução efetiva dos consumos de energia. Vamos lá ver como é que nós vamos fazer isto. E em 3 anos reduzimos 100 milhões de euros em consumos de energia na empresa. E, portanto, é este tipo de atitude que nós fomentamos no GESI
e o digital com propósito, no fundo, vem trazer para a frente esta mensagem para o setor empresarial, no fundo dizendo, as tecnologias são fundamentais ao desenvolvimento sustentável, todos os estudos que nós fazemos apontam nesse sentido, o Smart 2030 só em eficiências energéticas contabilizou o produto interno da China, ou o equivalente ao produto interno da China, em valor económico, se as empresas adotarem uma atitude de olharem para as emissões e para as eficiências energéticas. Portanto, há aqui um grande potencial e esse dinheiro pode ser utilizado depois para outras coisas de maior utilidade, ou de utilidade igual. E, portanto, é esta missão que nós temos no GESI, no fundo, dizer às empresas, não é preciso dizer-lhes, porque elas sabem, porque fazem trilhões digamos, de lucro, como nós sabemos. Essa mensagem não é preciso, digamos, passá-la muito forte, porque, digamos, é do conhecimento dela, mas dizer-lhes também que com esse benefício é preciso as empresas pensarem que há um conjunto de externalidades negativas que é preciso dar resposta muito urgente, porque são essas externalidades que estão a acelerar os impactos climáticos e os impactos ambientais, os impactos na biodiversidade, etc. Daí que utilizando aqui esta plataforma, Jaime, e digamos, usando o facto de me ter aqui também aceite e de fazer parte deste fantástico grupo, eu estou a organizar a Cimeira Digital com propósito, falei com a professora Helena Freitas, vamos tentar este ano na Cimeira... A Helena era suposto estar aqui, mas já percebi que não conseguiu estar. Ok, conseguiu. tudo bem. Mas falei com elas, vamos certamente encontrar-nos em Coimbra, no sentido de usarmos a biodiversidade, a educação, como os grandes temas da Cimeira deste ano. Temos aqui uma oportunidade enorme, usar essa Cimeira não para conversar, mas para conversar com propósito e ver quais é que são as medidas que nós necessitamos de implementar para ajudar o nosso país, mas também ajudar o planeta. Muito bem. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário aqui ao Luís Neves, ou àquilo que o professor Sachs disse. Muito bem, pronto. Então, hoje concluímos um pouco mais cedo que o habitual. Normalmente as pessoas costumam ter 1 hora e meia. O professor Sachs estava relativamente ocupado. Dá nota do seguinte. Peço desculpa. Sim, sim. Eu só gostava de fazer 2 comentários. Muito bem, à vontade. Muito rápidos. Tenho pena por que isso, realmente... Por isso é que eu perguntei. Força. Exatamente. Bem, primeiro é só dar os parabéns. Eu adoro ouvir o professor Sachs e agradecer ao Luís Neves realmente esta oportunidade. Sim. Que é foi ele que fez fantástico. a ligação. Muito Exatamente. E a ti. Eu só teve pena por 2 razões. Eu tinha posto aqui a pergunta. Eu concordo em absoluto com a visão do professor Jeffrey Sachs sobre a situação geopolítica e o impacto desta guerra. E eu penso que um dos grandes problemas que nós temos hoje é realmente não haver um debate sobre este problema, ou o debate estar todo direcionado. Um tema que eu acho que valia a pena discutir no futuro, é por isso que eu intervi, era o facto de neste momento a Europa estar a despender, por falta de ação, de resolução deste problema diplomaticamente, imensos recursos na sua militarização e na sua defesa. E esses recursos, consequentemente, vão ser retirados de algum lado, e nomeadamente muitas políticas de sustentabilidade, o que me deixa muito preocupado. O segundo aspecto relacionado com isto, e com isto termino, é o facto de, neste momento, nós realmente temos um governo na Alemanha, que é um governo, na minha opinião, sensato, apesar de eu discordar de muitas da sua visão, mas nada impede que, a médio prazo, possa acontecer na Alemanha aquilo que aconteceu em Itália, apesar da situação não ser tão grave, e em Itália temos neste momento um governo, digamos, liderado por um partido de extrema-direita, e pode acontecer na Alemanha algo parecido, digamos assim, e com o rearmamento da Alemanha neste momento, eu não sei se nos próximos 10 ou 20 anos nós não vamos chorar esta situação. Isto preocupa-me muito, e é por isso que eu aproveitei a tua deixa para fazer este comentário. Muito bem. Obrigado. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Luís Neves, já agora. Jaime, eu ia dizer uma coisa muito rápida, até porque, como vocês sabem, eu vivo na Alemanha e acompanho de perto a situação. Há uma tendência clara na Alemanha, a opinião pública, digamos que estava, costumamos dizer, no início da guerra com a Ucrânia,
toda in love com a Ucrânia. Eu tenho vizinhos meus que têm refugiados em casa e que os aceitam, que os integraram no sistema educativo, etc. Digamos, uma solidariedade tremenda que era necessária em face da situação crítica que estamos a viver, mas não há dúvida nenhuma que a opinião pública alemã está a virar e neste debate que houve sobre o envio dos Panzers para a Ucrânia, a última sondagem deu 35% da opinião pública contra, digamos. Este número nunca apareceu até agora na opinião pública alemã. Portanto, há aqui um aspecto que nós temos também de pensar, até porque a Alemanha, nós não nos podemos esquecer, foi a origem das 2 guerras mundiais que tivemos. E, portanto, estas questões culturais não se apagam do dia para a noite. E, portanto, são sempre muito complicadas, não é? São muito complicadas. Eu fui trabalhar para uma empresa alemã há 20 anos e quando entrei na empresa era tudo amor e tinha uma equipa de 20 pessoas que se recusavam a falar comigo em inglês porque só queriam que eu falasse alemão e eu não falava alemão. E, portanto, nós temos de perceber que o mundo, aliás, o professor Jeffrey Sachs disse isso, é muito complicado. Para terminar, na questão da tecnologia, o Mário Franco tem razão. Digamos, nós temos o European Green Deal, tínhamos esse grande objetivo, e as coisas não estão a andar no bom sentido. Estamos a dispersar-nos, penso eu, a perder um bocado de orientação. Eu não gosto muito de envolver em política, sou um cidadão que olha para as coisas, tento fazer as minhas avaliações, mas eu penso que não estamos a andar no bom caminho. Acho que era tempo para parar, refletir e ver onde é que devemos pôr o recurso, porque há necessidade de muitos recursos em áreas como a educação, saúde e outras áreas e, portanto, seria talvez, bom, vamos ter eleições europeias, vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Exatamente. Muito bem. Eu não sei, antes de acabar, temos aqui o Paulo Vieira, que é uma pessoa que tem andado pelo mundo, teve em Timor e tem andado pelo mundo. Paulo, algum pequeno comentário em relação a esta intervenção do Jeffrey Sachs e do Luís Neves, já agora, aproveitando também, acho que é importante, força. Obrigado. Eu queria falar sobre um assunto completamente diferente, que é a questão do apoio que é dado pelos países desenvolvidos aos países menos desenvolvidos. Muito bem. Que é a maior indústria do mundo, que são 20 e tal mil milhões de dólares, bilhões, não é? E que cerca de 50% nunca chega aos países, fica sempre retido nas empresas, retido nas entidades que dão apoio. E mesmo quando chega ao país, depois normalmente não vai para as pessoas, não é? Não vai para as populações, mas fica retido por consultores, por estudos, por outras coisas. Ou seja, desse montante, menos de 20%, provavelmente, ou 10% chega de facto às populações. E esse é um dos grandes problemas que surge. Ou seja, não vale a pena ter grandes instituições quando estamos a criar. Para dar um exemplo muito simples, as próprias Nações Unidas têm esse dinheiro para fazer o planning das suas instituições. Quando a UNDP, portanto, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, fica com 20% para os overheads da sede de qualquer projeto que é feito, e eu tive em vários projetos em Timor-Leste, mas fazem isso, acho que qualquer coisa que é preciso mudar, não é? É preciso fazer de facto com que este dinheiro, com que este fluxo que nós damos aos países, cheguem de facto às populações e não fiquem na mão de instituições em Nova Iorque e na mão de consultores internacionais. Mas é um tema, isso seria um tema a falar numa outra altura. Não, Paulo, acho que é um tema para uma outra sessão. Por acaso é um tema muito oportuno, tem a ver um bocado com o problema do desenvolvimento, mas nós temos no Banco Mundial a Manuela Ferro, que é vice-presidente de operações e que tem trabalhado muito com a Ásia em particular, e ela já se disponibilizou para um dia destes, temos uma sessão para abordar um pouco o que é esta dinâmica do Banco Mundial, das Nações Unidas e isso tudo. Acho que é um tema muito oportuno e muito interessante. Pronto, eu não sei se mais alguém quer fazer algo. Luís, já agora. Não, brevemente, à vontade, estamos aqui. Só para confirmar o que o Paulo disse, digamos, nós, o que é que vimos? Vimos nas cimeiras climáticas a promessa dos não sei quantos bilhões, 100, digamos, para responder, digamos, ao desnível que há entre ricos e pobres e como é que se vai, digamos, ajudar os países pobres e em vias de desenvolvimento, digamos, a resolver os seus problemas económicos e também a contribuir e a responder para os problemas climáticos. O que nós vemos é que não passa da conversa. Portanto, as últimas 2 cimeiras climáticas em Glasgow e no Egito, digamos, foi arrancado a ferros um acordo e foi arrancado porque há necessidade dos políticos dizerem que tiveram algum sucesso. E passa-se aquele momento e depois a gente esquece das coisas. E nós ajudamos também a que isso depois aconteça porque não lembramos os políticos, não lhes chamamos a atenção
que há necessidade daquilo que nós dizemos, fazer o walk the talk. Porque nós, as empresas, se falharmos, bom, temos um problema. Mas os políticos também não podem falhar. Quando se comprometem com as coisas, também têm de cumprir. E, portanto, eu acho que as 2 cimeiras climáticas são um bom exemplo daquilo que o Paulo Vieira acabou de dizer. Muito bem. Pronto, não sei se mais alguém tem algum comentário. Muito bem. Pronto, agradeço a todos a disponibilidade para terem estado connosco. Portanto, acho que foi uma sessão muito interessante. A próxima sessão vai ser no dia 27 de fevereiro, às 6 da tarde. Vamos ter o Dr. José Manuel Dom Barroso, que vai ter connosco uma reflexão sobre a nova ordem global. Portanto, vai ser uma sessão muito interessante. Eu depois enviarei, obviamente, o link e tudo o resto. Até lá, estamos em contacto, está bem? Com muito gosto. E muito obrigado por ter estado presente, está bem? Depois enviarei, como habitualmente, a gravação da sessão para todos. Obrigado. E foi um gosto, está bem? Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, Jaime. Um abraço. Um abraço para todos. Continuação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.